The Secret. Today, we are on lesson 12 of the Bible class. Our duty to God and man, part 2. Tithokoze Mulungu chifukwa chakuti walola kunena kuti tilowe gawo lachiwiri la phunziro lathu limene tikunena kuti our duty to God and man. Tisanapitirize phunziroli talolani kunena kuti tipemphere. Atate, mu dzina la Yesu Khristu tikuthokozani chifukwa kuti munalola kunena kuti tipumulire phunziroli. Pamene tikupitiriza, lolani Mzimu Woyera mukhale pakati pathu ndi mupitirize kutiphunzitsa kufikira kumapeto, tipulumutsidwe mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Phunziro lathu tikuti our duty to God and man. Ndiye tikupitiriza motere. Tinalekeza poyankha kumanena kuti how does man acknowledge God as the source of all his blessings. Ndiye tinawerenga Genesis 28 verse 20-22 kuti anabwerezera Yakobo adalonjeza kubwezera chachikhumi, komanso ku Levitiko chachikhumi cha zomera komanso nyama. Ndiye dapeza kuti munthu poyamikira zimene Mulungu akupatsa umayenera kumabwezera chachikhumi. Tiyankhe funso lina ili. If a man does not return to God the tithe, part of his increase, how does the Lord regard him? Munthu amene sabweza chachikhumi, kumangodya ndalama zonse, salale yonse kumaliza, osatengapo mbali ina kuti itumikire ntchito ya Mulungu kukachiswache, Mulungu amamuyang'ana motani? Malaki chapter 3 verse 8. Bible likuti kodi munthu adzalanda za Mulungu? Will man rob God? Ukuku ndikuba, osati kuja koti kozemberera alipo amambala akuba ina amene amasegula windo pang'ono kukoka kulowesa kandodo kumakola matewera kalekale amatero masiku ano ndi madaipa ndi akati kukola kumabwera kumakoka pang'ono. Kodi ukuku akamati if can man rob God, kuba kwake sikumenewo. Apa amatanthauza kuba kwake ukuku ndikuja kwakuti kosabisa nkhope ngati mbuyo mu chakuntunda kwina kwake kumeti makala ife kuntunda kwina kwacha uko anthu ankachita kulemba makalata kukasiya. Monday tizaba kwanu Tuesday tizaba nyumba ina kuchita kusiya makalata. Akati roba ndi munthu amene amatenga mwala ndikumamumenya chiseko ba ndamanena tilo amani tikubwera mungosunga katunde muwike babwino ngati mufuna kuti zikutereni bwino kunyamula mwalaso ba tilo amani amene wande maroba. Ndakuti verse 8, kodi munthu adzalanda za Mulungu? Ndipo inu mundilanda ine, koma mukuti takulandani zotani? Ndiye tikufunsa bwe ine mukundilanda ndakupanga ndi robu munjira yotani? Ndapanga robu chani? Ndakuti limodzi la magawo 10 ndizopereka. Ngati ndalama zonse zimene timapeza kuntchito ku business kaya tapatsidwa ndi abwenzi timadya yonse osabwezera kwa Yehova kuonesa kuyamika 10%. Timapanga robu Mulungu, timanjera ndalama zija akuona live osabisa nkhope live wandipasa ndidya yonse kumene sindibweza ineyo ndi nyatwa ineyo simasewe kuderera pamaso pa Mulungu. Ndiye kumene ku verse 9 ndakuti potero mutembereredwa ndi temberero pakuti mundilanda ine ndinu mtundu wonse. Ndipo popeza ukudya zonse atuma temberero. Munthu amene sabweza chachikhumi muzamvesa kuti kazafika phunziro lake umakhala wamvesa chisoni. Ndalama zako zowumira zija umatuka kazigulira chisuti bambo kuchivala pa kwera minibus khala pansi ukamazoka amene ponsomali umangokola pa kuti ke umva hii mwangamba trouser ukatero kuisiya kuivala umabweza zimene akulankhula hakuti mutembereredwa ndi temberero. Ndiye tikuyenera ife kudziwa kuti udindo wathu ndi omkonda Mulungu ndi nzeru zathu zonse ndi mphamvu zathu zonse kumabwezeranso chachikhumi kwa Mulungu ameneyo. Pitira phunziro kuyankha funso ili. What is the second great commandment? Kodi lamulo lalikulu lina ndiliti? La mphamvu lina ndiliti? Akuti pa malamulo 10 paja Yesu adasungulula kuwapanga awiri. Mateyu 22 verse 39. Bible likuti ndipo lachiwiri
lolingana nalo ndili udzikonda mnzako monga udzikondera iwe mwini. Taona zokonda mulungu ndikumabwezera chikhumi, kuchita naye mwaulemu, kumvera chilichonse chimene wanena. Komanso titembenukire kwa nzathu, tikonde nzathu monga tidzikondera ife eni. Akutero monga udzikondera mwini. Mulingo wa chikondicho mulungu anena kuti suzizikonda wekha monga ukonda nzako. Iyayi akuti akuyenera kukondedwa ndi nzathu. Mfumu mulungu mulibe selfishness, palibe zozikonda. Self love zimene zadzikola pansi, that's satanism. Love yourself. Self love amene umazikonda munthu. Self love zachi satana. Koma no mfumu wa mulungu is to love your friend, akhale patsogolo yeyo as you love yourself. Mulingo wake uchite naye zimene udakalola kuti zichitike kwa iwe. So akuyamba ndi others first. Umenewo ndi ufumu wa mulungu. Aroma 13 akuchitiranso ndemanga verse 9. Aroma 13 verse 9 ndi 10. Bible likuti pakuti ali Aroma 13 verse 9 and 10. Pakuti ili usachite chigololo, lamulo limene loti usachite chigololo, usaphe, usabe, usasirire, ndipo lingakhale lamulo limodzi lina lililonse limangiririka pamodzi ndi mawu amenewa kuti, akuti malamulo onsewa, usabe, usachite chigololo, usaphe, usaja, akumangirika pa lamulo limodzi kuti udzikonda nzako monga udzikonda iwe mwini wekha. 10. Chikondano sichichitira nzake choyipa, chotero chikondanocho chili chokwanitsa lamulo. Malingana ndi mulungu akuti malamulo 6 anthu ambiri amakonda malamulo anatha. Mumangomvetsa chisoni kuti koma satana watiphunzitsa kwambiri anthu achipembedzo, chifukwa mulungu mene akunenera pa akunenanso Paulo kuti musamalimbane ndi kuti malamulo 10 fa mmaopa ndi mmadana nawo. Folo wa mtundamu usatchule dzina la Yehova pachabe, usazipangire kafano losema usasemere fano losema uzirani ndo sakhani mulungu ina koma ine ndekha ndi lamulo namba 4 udzikumbukira tsiku la sabata likhale lopatulika. Malamulo 4 awawo apo wachita wasunga lamulo lokonda mulungu ndi mphamvu zako ndi nzeru zako zonse. Ndi awa akuwafotokoza Paulo musimu usabe, usaphe, usadani. Amene wawa ungokonda zako mwe uzikondera mwini. Ndimene akunena Paulo pa verse 10 pakuti munthu ngati umakonda zake sungambere, sungagone ndi mkazi wake, sungapane zina chilicho, sungamuphe chifukwa kumukonda. When God has his rightful place in the throne of the heart, mulungu akakhala kuti wakhala mumtima mwathu chifukwa mulunguyo ndi chikondi, ndife tikuonesa chikondi, the right place will be given to our neighbor. Ngati mulungu ife timamkonda kwambiri zenizeni, m'bale wathu, nzathu, maneba zathu tikhala nawo bwino, we shall love him as ourselves. Tizakonda anzathu monga tizikondera ifeni. And only as we love God supremely, pokapoka timakonda mulungu kumwika pa number 1, it is possible to love our neighbor impartially. Pokapoka mulungu ali woyendetsa moyo wathu, mulunguyo ndi amene amatipanga ife kuti tikwanisenso kukonda ena. Ngati tikukanika kukonda anthu ena ndoti mulungu sitimakonda, mulibemo mwa ife, for amatulutsa khalidwe lokonda ena ndi mulungu amene ali mwa ife. What is the great principle which should govern our relations with others? Kodi ndi mfundo ziti za m'Baibulo zimene zikuyenera kutitsogolera mmene tingachitire ndi anthu ena? Aroma chapter 13 verse 8. Bible likuti musakhale 13 verse 8, musakhale ndi mangawa kwa munthu aliyense, koma kukondana ndiko pakuti iye amene akonda nzake wakwaniritsa lamulo. Malingana ndi Paulo akuti chilamulo changomangika pa chikondi. Iweyo ngati ukukana sabata sukonda mulungu. Iweyo ngati ukusema mafano sukonda mulungu. Iweyo ngati uli ndi tizithumwa tizinthu tumene madalira tititi mtimilungu tako sukonda mulungu. Munjira ina mwa iwe mulibe chikondi cha mulungu. Iweyo ngati umapha sukonda nzako. Ndi zimene akufotokoza apa. Ndi Paulo akuti munthu osunga ochita okhala ndi chikondi ndoti wakwaniritsa malamulo a mulungu. Ndi munthu akamati malamulo salibe ntchito, njira ino tongonena kuti chikondi chilibe ntchito, ndiye kuti iweyo zakonza chisatana, chifukwa ufumu wa mulungu ngwa chikondi. Ndiye ndifanyike akamanena kuti anthu akupembedza satana asakudziwa. Munthu ukamankhula kuti malamulo anatha alibe ntchito, Paulo akuti iyayi malamulo akufunika
koma akukwanisidwa mu njira ya chikondi. So if you say malamulo ayi, you are saying chikondi ayi. That means kunena kuti ukupuzisidwa ndi Satana mdierekezi. Verse 9 Agalatia 6. Agalatia 6 verse Agalatia chapter 6 verse 2. Bible likuti 2, 9 ndi 10. Verse 2. Nyamuliranani zothodwetsa. Mulungu afuna tinyamulirane zothodwetsa. Ndipo kotero mufitse chilamulo cha Khristu. Akuti ngati timathandizana munthu akaferedwa, akadwala, akavutika fizi, akavutika kuti akupanga chani m'bale wathu, sakupeza chochita, kumpezera kantchito, kumpatsa kaganyu, tikamakhala zimenezozo kumeneko ndiye kusunga malamulo. Fa amenepo ndiye chikondi. Zimene akunena kuti nyamulirani zothodwetsa kuti mufitse chilamulo. Verse 9. So zono ngati kuti malamulo ayi, kuthandizana ayi, ndiye kuti munthu sukugwira. Tamvetsera 6 verse 9. Bible likuti koma tisaleme potani, koma tisaleme pakuchita zabwino, pakuti pa nyengo yake tidzatuta tikapanda kufoka. Akuti tisaleme kuthandizira anthu akakhala m'mavuto, tisaleme tisafike potopa nawo opemphesa. Timafika potopa anthu akati odi amati muthandize mchere, kupereka mchere. Odi amati uzeni kuti ufa amatchakula ndi waperewera, kupereka ufa. Odi alikoda amenewa nala kukhala maneba ayi ndithu ayi mandikwanisa iyayi olupemphera kwa ndulu kwako imandonjeza kwambiri mukapeza chochita. Makwatilira ine aiya. Bible likuti tisaleme pochita zabwino. Mulungu wakumwamba salema potisamalira, potipatsa thanzi, potipatsa zosowa. Verse 10. Bible likuti chifukwa chake monga tili nayo nyengo tichitire onse chokoma, koma makamaka iwo apabanja la chikhulupiriro. Ndiye Mulungu akuti tichitire wina aliyense zabwino, koma pa number 1 Paulo akuti amene tili nawo muchipembedzo chikhulupiriro chimodzi. Amenewa ndi ana a Mulungu. Tisalole mwana wa Mulungu avutike, tisalole mwana wa Mulungu apemphepemphe. Ayi, Mulungu sakufuna zimenezo. Ndiye tamvetserani akuti by no selfish practices can the cause of Christ be saved. Akuti popanda atu ntchito mtima wodzikonda, ntchito ya Mulungu imapita patsogolo. His cause is the cause of the oppressed and the poor. Ntchito ya Mulungu ndiyo samalira kwambiri osauka ndi anthu amene akuzunzika, akuvutidwa in the hearts. Akuzunzika in the hearts of his professed followers. There is a need of tender and sympathy of Christ. Akuti kwa anthu amene amadzitenga opemphera mumtima mwawo mmene okhala chisomo kati chisoni chifundo zimene zidalinso mwa Yesu. Tikaona anthu ovutika tithandizire. Munthu opemphera asamaduse mwana opemphetsa ovutika ata ali chipwembwe nene wavala kabudula yekha malaya alibe osachitapo kanthu. Muzipita skolo masuku ana mumaba kwambiri ndi mbava ino ntawone mumukuba kwambiri kukhalira kuba mafoni ino nikumenya takaoneni. Iye Mulungu akuti iyayi anthu ovutika ifeyo timve nawo chifundo mtima mwathu, mukhale khalidwe la Yesu. A deeper love for those whom he has so valued is to give his own life for their salvation. Nde ifenso tikamaphunzitsa anthu ambiri azilalika ambiri, man of God ambiri alibe chikondi. Zokuti anthu ndikuwazazisa chalichichi, anthu ndikuwazazisa mstadiumwa, anthu amene wandikuwanamiza, izi tikupanga pa zinzaboza ndikutenga ndalama zawo, mtima mwawo mulibe. Sakuzika. Koma Mulungu akuti tizikhala ndi chikondi. Yesu adazipereka chifukwa cha anthu. Tiziyesesa kuti awa ndi alalikire choonadi. Alipo anthu ambiri amene amadziwa kuti ineyo ndine m'busa ndithu wa charity. Izizi zenizeni pa nkhani ndizi, koma chifukwa chokuti salary yanga imachokera office iyi, tinagwirizana kuti izi tizinena chakuti. Amanena zimene agwirizana zichi. Alibe chikondi cha Yesu zokuti anthu azazidwa asazamuno anthu kuwanamiza akapsha chifukwa cha ine. Anthu ambiri sizimakuza. Koma Yesu akunena kuti ngati timakonda zathu meti zikondera ife mwini, sitingalalikire za makobidi za chibwana. Tinakawathandiza anthu akonzetsere kubwera kwa Yesu. Fa uthenga umenewu ndi umene Yesu watipatsa. How does one show the principle in daily life? How does one show this principle in everyday's life? Principle imeneyi ikukaonetsedwa bwanji mu moyo wa tsiku ndi tsiku. Pati B, pati yotsiriza yalemba la Mateyu chapter 10. Mateyu chapter 10 verse 8. Pati yotsirizayo ikulankhula motani. Mateyu chapter 10 verse 8.
verse 8 pati yotsiriza yakuti verse lonse yakutere chiritsani akudwala ukitsani akufa konzani akhate tulutsani ziwanda munalandira kwa ulere mbali yake ndimene munalandira kwa ulere patsani kwa ulere. Mulungu wakumwamba akufuna titumikire opanda mtima ofuna kuti munthu apereke nakake. Dziko lapita koyipa kwambiri. Kalekale ifeyo nthawi yakamuzu timatha kuthandiza munthu tikumkankha munthu kuchokera kaya pano mpaka nakuti akafika mchati ngoti ziko mukwambiri kama mutafika musale bwino nayeso anda kuti mwende bwino ambuye kudaliseni kuthokoza ata ambuye adalise koma silero anthu galimoto akangoyenda kuti kuli matope amachita kukhalakhala mbali kumadikirira ikodwe bambo ikangotelera mva mani tito tatu muli ndi 10 pini masiku ano kulibe chaulere mwana kwina naseta bwera bwana ndimafuna ndigulira apo po 500 Airtel ndene munitchula zingati sungantume munthu ulere masiku ano sizingatheke. Anthu lero afuna kachita kanthu alandirekena kani koma Bible likuti Mulungu wanu wakupasani mwaulere inunso perekani mwaulere. Titumikire anthu posafuna kena kali konse kuti tipeze phindu ayi. Chipulumutso sitigulitsa osamakhala ndi senta malingaliro kukhala pa makobiri pofuna kupanga mautumiki hayi. Amuna ena amandilankhula mbuyo makaunda inuyo koma mukudziwa mudakapanga utumiki chalichi kupanga chonchi kumalalikira motere kumanyengerera anthu mutalemeratu nata sono ntchito ya Mulungu munthu udzipangira makobiri hayi ndithu. Mukayang'ana Yohane analibe makobiri ochokera ku chalichi. Mukayang'ana Eliya analibe zimakobiri ndege zochokera nazo ku chalichi hayi. Yesu analibe zimakobiri zochokera ku chalichi zomapangira zibwana hayi. Ufumu wa Mulungu sinitumikira munthu chifukwa tikufuna tipeze kanthu kena kali konse hayi. Bible zimene zikukana tamvetserani patiso yotsiriza ya lemba la Akorinto chapter 9 Akorinto wachiwiri chapter 9 Bible likuti fotokozera Akorinto wachiwiri chapter 9 verse 6 to 8 verse 6 to 8 akuti chani verse 6 koma nditiche kuti iye wakufesa mouma manja adzatuta ndipo iye wakufesa molowa manja aso adzatuta. Mulungu akunena kuti ife tikatumikira ndi mtima wonse kuthandiza anthu ena otibwezera mopambana ndi Mulungu. Yesu achite monga anatsimikiza mtima simwachisoni kapena mokakamiza pakuti Mulungu akonda opereka mokondwerera. Anthu ambiri utumiki meti machitira panopa mpereke chitsanzo cha utumiki wathu meti machitira kwamaliza kwa utumiki timanena kuti amene angakhala ndi khumbo loti thangatira kuti utumiki upite patsogolo atha kupereka thandizolo popeza utumiki ungozipangira tokha kumanambala amene timapereka aja. Mutha kuona kuti response yake ndi mmene zimachitikira mutha kudabwa kuti anthu akuthenga kuwapeza. Koma apa Bible linena kuti anthu zomwe zitangonena kuti tifuna tizijambula anthu ndiye tidzika live tidzafunsa pa utumiki ukuchitikawo timafuna tifunse inu ndi banja lanu muwathandizira utumiki umotani. Ndi anthu amafuna zimene zisopano ndi amayima nokusongola ine ndi akazanga mami mulankhula bambo ajiu tangu yankhula inuyo ndi chifoti nzapagulu zoonetsera ndi kumakhala kulankhula utumiki umenewo ife ndi mayi timaganiza kuti tingopereka 1.5 million chifukwa choti pali kamera chifukwa chakuti anthu aona chifukwa choti akhala ngati kuti achita kuyikidwa pakona akuti chisakhale chifukwa chokakamizika pothangata ntchito ya Mulungu pothangata neba pothangata mbale tingothandiza osafuna pakena kake komanso osati mokakamizika. Ndipo Mulungu akhoza kuchulukitsa chisomo chonse kwa inu kuti inu pokhala nacho chikwaniro chonse muzinthu zonse nthawi zonse mukachulukire ku ntchito yonse yabwino. Mulungu wakumwamba amadalitsa anthu otumikira mopanda kuyang'ana kuti kaya apezako apindulapo chani hayi. Mulungu wakumwamba amadalitsa mowirikiza kwambiri. Alipo anthu ambiri amene popanga mafunctions kuti atulutse ndalama amachita kufuna munthu achitokhala ngati master of ceremony ndi azira kudzutsira alankhule adandaulire munthu mpaka nakulira kuti anthu athandize
Mulungu akunena kuti ayi ntchito ya Mulungu isayende moteromo ayi. Tamvetsera lemba lina ili akunena kuti titumikire mwakukhumba mofuna pochokera po mtima wa gratitude. Alipo amuna ena amene amatisangalatsa kwambiri, Ambuye alemekezeke chifukwa cha utumiki mmene zinthu zikuyendera, Mulungu wakumwamba alemekezeke, ineyo ndakakonda ndakachita kanthu kena koma popeza palibe chimene ndingachite ndikukupemphererani. Mulungu amafuna zimenezo kwambiri. Ukhale ndi gratitude, uyamike kuti ine ndikupindula ndipo Ambuye akundidalitsa, and potero pemphero limenelo Mulungu amamva osati zozionetserayi. Tamvetserani Machitidwe Atumwi chapter 20. Machitidwe Atumwi chapter 20. Machitidwe Atumwi chapter 20 verse 35. Machitidwe Atumwi chapter 20 verse 35. Bible likunena kuti chani? Tikuyankha funso lomwe, how does one show this principle in daily life? Timaonetsera bwanji mu tsiku ndi tsiku moyo umenewu? Chapter 20 verse 35 part B. Koyambirira kwakuti zinthu zonse ndinakupatsani chitsanzo chakuti pogwiritsa ntchito kotero muyenera kuthandiza ofowoka ndi kukumbukira mawu a Ambuye Yesu, kuti pati imene akufuna ndi imeneyi tsopano, kuti anati yekha pati yotsiriza ndi imeneyi, kupatsa kutidalitsa kuposa kulandira. Mulungu afuna tidziwe kuti when we save people, tikamawathandizira abale, our responsibility, tapatsidwa antchito tikhale nawo bwino, tapatsidwa anthu ogwira nawo ntchito pa kampani tikhale nawo bwino. Anthu ena amakhala opemphera kwambiri ku tchalichi koma ku ntchito chibwana cha nkhanza choyipa, koma ku tchalichi ndodo kusogolo timati tiimbe nyimbo namba 15 1-5, anthu kuona pa TV ali awaso mapemphero chifukwa chibwana cha nkhanza kwambiri. Mulungu akuti no, tikhale bwino ndi anthu onse, komanso tidziwe kuti tikamakhala makhalidwe kupatsa mmene timachitira, the life that we give, sikupatsa ndalama zokha anthu ayi, kupatsa the love of God, kuwaonetsera anthu chifundo. Anthu ena madaba kuti awanda mapemphera, timakhala nawo nthawi zonse pansika, timagulisa nawo kanyenya sanatchulepo Yesu. Tipatse chipulumutso kwa anthu, tigawane nawo chiyembekezo. Ndi zimene Mulungu wakumwamba akunena, endi kupatsa kumadalitsa kuposa kulandira. Tikatumikira Mulungu, ife ngati alaliki, ndinapeza ine mulaliki ndalalika more than 17 years ku chipatala, ku Queens Medical Section ya ku Kache Rehabilitation. More than these 17 years, almost there, kulalikira ku chipatala. Ena tafuso ndi mnandrapo zingati, munthu wina amandifunsa, abusa kodi mmati mukajambula zimene majambula ziyama kulipira ndi zingati? Andilipira kuti ndudani? Ntchito ya Mulungu umapereka chifukwa chipulumutso cha anthu. Nde Mulungu madalitso amene angandipatse tizokhawo sindalama, thanzi, kundisamalira, kunditeteza, afiti osandipa, zimenezo nde kupatsa ndi kupatsaku Mulungu akundidalitsa koposa zimene ndikuchitazi. Asandipatsa moyo osatha, zimenezo zindikwanire. Ndi zimene akufotokoza apa, kuti tikhale ndi malingaliro othandizira anthu ena, chifukwa kuthandizira anthu ena sikuluza kumadalitsitsa. The only remedy for sin and sorrows of men is Christ. Thandizo lotheratu la nthenda ndi mavuto zozunza ndi tchimo ndi Yesu. The gospel of his grace, uthenga wa chifundo chake, chisomo chake alone can cure the evils that curse society. Zoyipa zimene zadzalero ife anthu ndozikonda. The injustice of the rich towards the poor, amene angachiritse kuzunza kwawo osauka ndi anthu olemera, amene ali maudindo azandale, asanduka nduna, asanduka maminista, alandira mphamvu, apasana macontract, akuzunza anthu ovota, osuka mamawa, kukazika chalacha, akuzunzika chifukwa cha anthu amene adasankha, anthu amene ali m'mipando, amene angathese zimenezi ndi Yesu. The hatred of the poor towards the rich, mkwiyo wa anthu osauka chifukwa poyang'ana olemera. Masiku ano izi zachuluka kwambiri. Anthu osauka m'midzimu, ukangokhala ndi rest house, hotelo, kaya chani, kaya business, usagunde munthu sipena pache umva amugunda afuna mkhwimire. Anthu amamba nthawi yomweyo nyimbo, tikagumule rest house, wagunda munthu amafuna kukhwimira. Anthu ochera zinthu zonse kuphwasula. Anthu osauka akudana ndi olemera, one mistake bullet akumaliza. Ndi zimene zikuchitika apa, amene angakonze zimenezi udani umene uli pakati pa achuma ndi osauka ndi Yesu.
N'chifukwa chake maphunziro onse mukatsatira amene ndimapanga ine oloma ulaliki ndimapempherera dziko la Malawi, ndimapempherera atsogoleri, ndimapempherera anthu. Chifukwa chonena kuti it is only Jesus, it is only God who can change the destiny of this country. It is only God who can touch the heart of the president. It is only God who can touch the heart of all those at the helm of leadership. Kuti asabe, akhuzike, aganizire munthu osauka wa kumudzi, kuti anene kuti ife tiyike apa chinthu, ndalama igwire ntchito bwinobwino. It is only God. Ndizimene akulankhula apa. The injustices of the rich towards the poor, the hatred of the poor towards the rich, alike have their root in selfishness. Muzu wache ndi kudzikonda. And this can be eradicated. Phunziro likuonesa kuti titha kuzichotsa only through submission to Christ. Kugonjera kwa Yesu ndikumakonda Mulungu ndi mphamvu zako zonse, ndikukonda nzako mozikondera mwini. These two principles chapangisa dziko kusokonekera m'Malawi ndi matchalichi olalikira kuti malamulo anatha. If only we would preach the truth, Jesus and his laws. Mene Mulungu akunenera kuti ngati mukonda ine sungani zimene ndikulamulirani, bwezi kulibe kuba kosemu, bwezi dziko likupita patsogolo. Koma ife tomwe tikulowa ntchalichi wauza anthu malamulo anatha, atikayika anthu paudindo akatibera kufunanso kuwamanga ndi corruption yanja mese matikuba malamulo kunatha. Tamvetserani. Tamvetserani akuti alike their root in selfishness, this can be eradicated by submission to Christ. He alone, Yesekayo, for the selfish heart of sin gives new heart of love. Amanyotsa Yesu mtima wodzikonda kuyika mtima wachikondi. Yankho pafunso lotsiriza. What great responsibility did Christ press upon his believers? Nde Yesu waika udindo wotani waukulu pa ife omukhulupirira. Matthew 28 verse 18 to 20. Mphamvu zonse zapasidwa kwa ine kumwamba ndi dziko lapansi. Chotero pitani, phunzitsani, lalikirani anthu kwa anthu a mitundu yonse ndi manenedwe onse, ndi kuwabatiza m'dzina la Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Ndipo onani, ine ndili limodzi ndi inu kuyambira lero kufikira chimaliziro cha nthawi yapansi pano. Thus the charge umene Yesu akutipatsa tilalikire ku dziko lonse lapansi. The Lord designs that the means entrusted to us shall be used in building up his kingdom. Mulungu akutilamulira kunena kuti chuma chonse chimene watipatsa, mphamvu, madalitso, magalimoto, zonse zimene watipatsa tizitenge titumikire nazo ntchito ya Mulungu wakumwamba. His goods are committed to his stewards that they may be carefully traded upon and bring back a revenue to him in the saving of souls and to eternal life. Madalitso amene watipatsa afuna tiwagwiritse ntchito pothangatira mautumiki ngati awa ndi mautumiki ena amene Mulungu wakhazika achoonadi osatachibwana, n'cholinga chokuti ntchito ite anthu atembenuke adzapezeke mu ufumu wakumwamba. And these souls in their turn, miyoyo imeneyi will become stewards of the truth. Nawonso akabwera kutembenuka adzakhalanso adindo achoonadi, to cooperate with the greatest film in the interest of the kingdom of God. Nkugwira ntchito ndi kampani yoposa iyi yakumwamba yopulumutsa wanthu. Ndikufuna pamene ndikutseka ndikudandaulireni kuti Mulungu wakumwamba akufuna tidziwe kuti tili ndi udindo ochita bwino polemekeza zimene watiuza, kumvera iyeyo ndi kuchita naye moyenerera, posunga malamulo onse 4 amene ali kumwamba, amene akuyimiridwa ndi kukonda Mulungu ndi mphamvu zako ndi nzeru ndi mzimu ndi moyo wako wonse. Komanso Mulungu adzafunsa mafunso mmene tikuchitira ndi anzathu, anthu amatizungulira, popeza tikuyenera kukonda iwo monga tidzikondera ifeni. Kutheka ena akunena, phunziro ili landitsegula m'maso, ine sindimachita bwino, Ambuye mundikhululukire, ndifuna kuyambanso mwatsopano. Ngati lili ganizo lanu, talolani kunena kuti tipemphere limodzi. Atate, mu dzina la Yesu tikufuna tikuthokozeni chifukwa cha phunziro limene munatipatsa. Our duty to God and man, tapeza ife kunena kuti sidachitira nanu bwino ayi, tikufuna tipemphe mutikhululukire. Tapeza kuti anzathu sidaonetsere chikondi dala anthu ozikonda, tikufuna tipemphe kuti mutikhululukire, mutisungire malo mu ufumu wanu, ndipo mulole kunena kuti chisomo chanu chitikwanire munatikhululukira. Ndikufuna ndipemphere ngati mtumiki wanu chifukwa cha ana anu ena amene akutengapo gawo kuthandizira utumiki uwu kuti choonadi chipite ku dziko lapansi. Yehova muwadalitse kulikonse kumene ali, muwapatse chipambano, komanso muwasungire malo mu ufumu wanu.
ana anu amene akutenga mbali ina iliyonse kuthandizira kuti izi zijambulidwe mauthenga apite in any part imene atenga, muwachitire chifundo ndi kuwasungira malo mu ufumu wanu. Inenso mtumiki wanu mundisunge muchiyanjano ndinu ndi kundisungira malo mu ufumu wanu. Mudalitse utsogoleri wa dziko la Malawi, mutumikire, muthandize Mzimu Woyera akhale muziphunzitso ichi, akuope ndinu Mulungu komanso akondeza umene azikondera iwo mwini. Mutisesere anthu aziwanda amene akhala kusokoneza dziko la Malawi, mutiyikiremo chikondi. Tikudziwa ndili masiku otsiriza, zambiri zikhala zosokonekera, koma mutichitire chifundo, mutithandize pamene mutikonzera dziko la Malawi ili tidzikumbukira tikukhala m'masiku otsiriza. Tisayang'ane kwambiri dziko ifa zambiri sizikonzeka nkukhala ngati kumwamba ifa masiku aso ngoyipa. Mulole tikonzekere kubwera kwanu tidzapeze malo mu ufumu wanu. Ili ndi pemphero lathu mu dzina la Yesu Khristu ndapemphera, amen. Nkutheka ena angakhale ndi mafunso pa phunziroli, ena ndemanga, ena kufuna mapemphero, komanso ena angafune kuthandizira utumiki uwu monga tamvera mu phunziroli. Pangani zimenezo m'manambala awo 094 30033 094 30033 082 236 7117 082 236 7117. Mutha kuchita WhatsApp kapena kuimba manambala amenewo. Mulungu wakumwamba akudalitseni. Munalinso ndine lero Evangelist Jimmy Kaunda Jr. 3 Angels Messages Ministries. Ambuye akudalitseni. Bye bye.